Then see the key steps in analysis and design include define use case, then define domain model, then define interaction diagrams, define design class diagrams. Okay, so these are the key steps in analysis and design. Okay va. So first unit la நம்ம என்ன பார்க்கறோம், how to draw the use case diagrams, so and how to define use cases. Okay va. Then next unit we will study the class diagrams and all. Okay, so these are the steps of analysis and design. So define use cases, then define domain model, define interaction diagrams, and define design class diagrams. Define domain model. Okay, for example, for application எடுத்துக்கிட்டோம்னா domain model அப்படிங்கிறதுல அந்த full overview we will get. Okay va. So அதான் வந்து domain model. அந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கறத we can able to see in a single diagram. Okay, that is a domain model. Then interaction diagrams. Interaction diagram அப்படிங்கிறது in a sequence diagram தான். Okay va. So what are all the communication between the two actors அப்படிங்கறத interaction diagramsல வரும். Okay va. Then define design class diagrams. Class diagram வந்து எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா it will explain in depth. Okay va. So இப்போ use case diagram அப்படிங்கிறது அதுல என்னதான் உங்களுக்கு தெரியும், sequence of steps or sequence of scenarios alone you can see in the use case diagram, but in the class diagram we can see the attribute of that particular object and what are all the functions of that particular object. All those things we can able to see. Okay, so these are the 4 steps. Okay, key steps of analysis and design la. Okay va. So first define use cases, then define domain model, then define interaction diagram, then define design class diagram. In interaction diagram and the class diagram, so we will see in this unit 2. Okay va. So in the 4 steps பார்த்துக்கோங்க. Okay, so this is the example of domain model. Okay va. பாரு இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, டைஸ் கேமோட டொமைன் மாடல் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ அந்த டயக்ராமை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஓவராலா என்னென்ன வாட் ஆர் ஆல் தி ஆப்ஜெக்ட் இன்வால்வ்ட் இன் தட் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா. தட் இஸ் டொமைன் மாடல். ஒரு பிளேயர் இருப்பாங்க, தென் டைஸ் இருக்கும், டைஸ் கேம் தான். ஓகேவா. டைஸை வந்து ரோல் பண்றோம். ஸோ அதோட பேஸ்ட் அப்பான் தி ஃபேஸ் வேல்யூஸ் வி வில் டிசைட் தி who will win the match அப்படிங்கறத வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். ஓகேவா. ஸோ இந்த டொமைன் மாடலை பார்த்ததுமே உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அந்த டைஸ் கேம்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகேவா. ஸோ ஒரு டைஸ் இருக்கும், அந்த டைஸை யூஸ் பண்ணி தான் பிளேயர்ஸ் வந்து கேம் பிளே பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் என்ன டொமைன் மாடல். ஓகே. தென் இன்டராக்ஷன் டயக்ராம். See, this is the interaction diagram. So we have 2 types of interaction diagrams. ரொம்ப டீடைல்டா செகண்ட் யூனிட்ல பார்ப்போம். ஓகேவா. This is sequence diagram. ஓகேவா. So dice game, die 1, dice 2. ஓகேவா. So இங்க என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, then what are all the communication between the object அப்படிங்கறத we will represent using the solid line with arrowhead. ஓகேவா. Just this is one of the example of interaction diagram. Okay. Then class diagram. This is class diagram. So class diagram வந்து domain model மாதிரியே தான் வரும். பட் இதோட நோட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா it consists of 3 compartments. ஓகேவா. இந்த class diagramல class box which contains 3 compartments. First compartmentல என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்க the name of the class. Okay. Then second compartment which includes the attributes of the particular class. Okay. Then third compartment that defines the functions of the class. Okay va. So இதுதான் இங்கேயும் வந்து what are all the communication between the class அப்படிங்கறது தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம். ஓகேவா. So this is one of the example of class diagram. Okay. So இதுக்கு முன்னாடி அந்த key steps of analysis and design அப்படின்னு பார்க்கறப்போ we have 4 steps. First we have to design the use cases, then define the domain model, then define the interaction diagram, and finally define the class diagrams. Okay. So இதுதான். Then second topic வந்து unified process phases. Already I explained we have 4
phases in unified process. Okay va? So what are the four phases? What are the four phases? Inception, elaboration, construction and transition. Okay, so inception la full and full enna irukum appadina just requirement collection, okay, from the customer. Okay, then elaboration la avangaloda based upon the customer requirement we are designing a model. Then construction phase, based upon the model we are designing that particular application in the code level. Okay, transition, that contains maintenance and testing phase. Okay, so these are all the four phases of UP. Okay, unified process. So idum paathukonga, chinna questions da. Okay va? Then UML diagrams. So here we have to explain the different types of diagrams. Okay, then 3 ways to apply UML diagrams. So already நான் சொல்லியிருக்கிறேன், UML அப்படிங்கிறது வந்து என்ன, unified modeling language or unified markup language. So we can represent the UML as sketch, then blueprint and programming language. Okay va? So இது full and full என்னவா தான் இருக்கு, diagrammatic representation. So அதனால தான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, UML sketch. Okay, informal and incomplete diagrams. இதுல full and full we are going to see about different types of UML diagrams. So இத வந்து என்ன formatல கொடுத்திருக்காங்க, UML sketch அப்படினு represent பண்ணிருக்காங்க. Okay, and second one is UML blueprint. Okay, so இங்க ஃபுல்லாவே என்ன detailed design diagrams இருக்கும். So அதனால blueprint அப்படின்ட்டு represent பண்ணிருக்காங்க. Then third one is UML programming language. Okay, so இங்க நாம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படினா we are using different tools to draw the UML diagrams. Okay, we will automatically get the code for the different types of diagrams. Okay, so UML is represented as a programming language. Okay, okay, then 3 perspectives to apply UML. UML describes different types of raw diagrams like class diagram, sequence diagram. Already நான் சொல்லியிருக்கிறேன், நிறைய என்ன 7 types of diagrams இருக்கு. அது எல்லாமே in 3 different perspectives: conceptual perspective, specification, then implementation. Okay, இதுல வந்து 3 perspectives கொடுத்திருக்காங்க: conceptual perspective, then specification, then third one is implementation. Conceptual perspective, here the diagrams interpret things in a situation of the real world or domain of interest. Okay va? So அந்த diagrams வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த domain concept வந்து அப்படியே வந்து நமக்கு represent பண்ணுது. So conceptual perspective அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வர diagrams எல்லாமே, இப்போ இந்த diagram எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து எதோட diagram, dice game ஓட diagram. Okay va? So இந்த diagram பார்த்த உடனே we can understood. Okay, this is a diagram for the application in a dice game அப்படிங்கறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ கான்செப்சுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதை பார்த்த உடனே அதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் specification perspective or software perspective. The diagrams describe software abstracted or components with specification and interfaces. Okay, and third one is implementation perspective. Okay, so இங்கேயும் அதேதான், the diagrams describe software implementation in a particular technology like Java or என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து we are using different tools for for drawing UML diagrams. So எந்த tools யூஸ் பண்ணாலும் we can able to take the corresponding diagram code. ஓகேவா? அந்த கோடை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அந்த டூல்ஸ்லேயே வந்து கெட் பண்ண முடியும். நம்ம ஜஸ்ட் டயக்ராம் தான் ட்ரா பண்ணுவோம், பட் அதோட கரஸ்பாண்டிங் கோட் வந்து நமக்கு சோர்ஸ் கோட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆர் சாஃப்ட்வேர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ 3 types of perspective இது பார்த்துக்கோங்க. தென் அகெயின் fourth topic, use case diagram. So use case diagram அப்படின்னு வர்றப்போ again you have to explain what is use case, what is actor, then notations of use case and actors. Okay, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தென் அதோட ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேவா?
தென் அதே சேம் தான் யூஸ் கேஸ் டயக்ராம்ஸ் அதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கோங்க, அதோட டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கணும். தென் ஃபிஃப்த் டாபிக் கேஸ் ஸ்டடி, த நெக்ஸ்ட் ஜென் பிஓஎஸ் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ அகெயின் இங்கேயும் வந்து நீங்க என்னதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், அந்த கரஸ்பாண்டிங் பிஓஎஸ் சிஸ்டம்னா என்ன, வாட் இஸ் பிஓஎஸ், ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் case study POS. So POS again you have to explain use case, actor, the format of use cases. இதெல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் எனி ஒன் ஃபார்மெட். ஓகேவா, பிரீஃப் ஃபார்மெட்ல யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் தி நெக்ஸ்ட் ஜென் பிஓஎஸ் ஆர் கேஷுவல் ஃபார்மெட்ல நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகேவா, ஸோ 3 types of formats we have. ஏதாவது ஒரு ஃபார்மெட்ல யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் த பிஓஎஸ் சிஸ்டம். ஓகேவா, பிஓஎஸ் அப்படிங்கிறது என்னது, பாயிண்ட் ஆஃப் சேல். ஸோ அதுல யார் யார் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது. தென் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, வாட் ஆர் ஆல் தி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் performed in POS அப்படிங்கறத you have to explain. ஓகேவா, in any one format. ஓகே, ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே அந்த POS ஓட ஃபார்மேட்ஸ் தான். ஓகேவா, ஸோ தட்ஸ் இட். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஃபுல்லாவே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் UML டயக்ராம்ஸ். தென் POS கேஸ் ஸ்டடி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் வந்து ஜெனரலா வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு ட்ரா தி யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடிஎம் அப்ளிகேஷன் ஆர் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஆர் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டா தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா, ஸோ யூஸ் கேஸ் அதோட நோட்டேஷன், ஹவு டு ட்ரா தி யூஸ் கேஸ், இதுவும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்க உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லா நோட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா, ஒன் மினிட்பா. Okay, so previous year question bank unit 1 la so first briefly explain the different phases of unified process. Okay va, so different phases in the inception, elaboration, construction and transition. So in the question very very important, so 4-5 times on the repeated கேட்டிருக்காங்க. So in the UP phases, okay, so inception, elaboration, construction and transition. Okay va, so concept என்னன்னு சொல்லிட்டேன். So you have to read the textbook and you have to explain. Okay, so full-ஆவே theory question தான். Then second question, explain with an example how use case modeling is used to describe functional requirements. Identify the actors, scenarios and cases for the example. Then explain about use case model for a case study of your choice. Write the use case of case modeling and explain in detail. Write a short note on domain models. Draw and discuss the analysis for banking system. Okay, so இந்த மாதிரி ஜெனரலா யூஸ் கேஸ் மாடலிங் பத்தி கேட்டாங்கன்னா நீங்க எல்லாமே ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேவா, வாட் இஸ் யூஸ் கேஸ், what is actor, what are the different kinds of actors, then what are the formats of use cases. ஓகேவா, brief, casual, fully dressed, இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு you have to explain the model.
ஓகே, ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, சிம்பிளா ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் கேஸ் மாடலிங்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் by considering the library management system, perform the object oriented system development and give the use case for the same. Okay, use, include, extend and generalization. Okay va? So very very important. Repeated university question. Okay, so இது வந்து library management system ரொம்ப ரொம்ப important. இதுலயும் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், just use case diagram you have to draw and explain. Okay va? இதுல வர்ற relationship, what are the relationship we know? Association, include, extend and generalization. Okay va? இப்போ இந்த மாதிரி டயக்ராம் மட்டும் யூனிவர்சிட்டி क्वेश्चनக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படினாக்க நீங்க சிம்பிளா ஒரு 4 யூஸ் கேஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணாம 13 மார்க்குக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் டீடைல்டா நிறைய யூஸ் கேசஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி யூ ஹாவ் டு டிரா தி டயக்ராம். ஓகேவா? போட்டுட்டு அப்புறமா அதுல வர்ற அசோசியேஷன் எல்லாமே 4 டைப்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஃபுல்லாவே இதுல வர்ற மாதிரியா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேவா? பாரு, இதுல எக்ஸ்டெண்ட் இருக்கு, இன்க்ளூட் இருக்கு, தென் ஜெனரலைசேஷன் இருக்கு, ஸோ அசோசியேஷன் இருக்கு. ஸோ 4 ரிலேஷன்ஷிப் இந்த டயக்ராம்ல இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே வர்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும், you have to draw the use case diagram. ஓகேவா? இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூஸ்வலா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், அப்புறம் ஏடிஎம் அப்ளிகேஷன், ஜெனரலா பேங்கிங் அப்ளிகேஷன், இதெல்லாமே தான் ரிப்பீட்டடா வர கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது பாத்துக்கோங்க. தென் எக்ஸ்பிளைன் ஆப்ரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ், இது நமக்கு தேவையில்லை. Then list various UML diagrams and explain of each diagram. Okay, புது யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான், 16 மார்க், ப்ரீவியஸா 2014ல கேட்டிருக்க கொஸ்டின். ஸோ இதுல வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதணும். ஓகேவா? எல்லா டயக்ராம்ஸுமே நமக்கு தெரியும். we have 2 types of diagrams, static and dynamic diagrams. ஓகேவா? ஸோ அதுல என்னென்ன வருது, யூஸ் கேஸ், சீக்வன்ஸ், காம்பனன்ட், கிளாஸ், ஆக்டிவிட்டி, கொலாபரேஷன், டெப்ளாய்மெண்ட், ஸ்டேட் சார்ட், பேக்கேஜ் எல்லாமே வந்து யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன். ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து 1 by 1 நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல டீடைல்டா யூஸ் கேஸ் டயக்ராம்ஸ் மட்டும்தான் வரும். செகண்ட் யூனிட்ல அகைன் ஒரு 3 டயக்ராம்ஸ் வரும். ஓகே, then again describe the basic activities in object oriented analysis and explain how use case modeling is useful in analysis. Explain about the next gen POS system. ஓகேவா? இந்த மாதிரி யூஸ் கேஸ் மாடலிங் அப்படின்னு கேட்டாலே என்ன, அகைன் சேம் basic activities, actor identification, using UML activity diagram, develop a simple business process, develop the use cases, prepare interaction diagram, classification. Okay, so இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட் ஜென் பிஓஎஸ் சிஸ்டம் இங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென் பிஓஎஸ் சிஸ்டம் கேட்டாங்கன்னா வாட் இஸ் பிஓஎஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபார்மட்ல, அந்த 3 ஃபார்மட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கேஷுவல், பிரீஃப், ஃபுல்லி ட்ரெஸ்ட். ஸோ 3 ஃபார்மட்ஸ்ல ஏதாவது ஒன்னுல யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூஸ் கேஸ் மாடல்? ஐடென்டிஃபை தி ஆக்டர்ஸ், சினாரியோஸ் அண்ட் யூஸ் கேசஸ் ஃபார் எ லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஓகேவா? ஸோ அகைன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் டீடைல்டாவே நீங்க ரிப்பீட்டடா அதே கொஸ்டின்ஸ் வர மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நமக்கு இருக்கிறதே 2 பார்ட் தான், யூஸ் கேஸ், இன்னொன்னு அந்த கேஸ் ஸ்டடி. ஓகேவா? யூஸ் கேஸ் மாடல் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி, இது ரெண்டும் தான் ஏதாவது ஒரு டயக்ராமா கேட்பாங்க, இல்ல தியரிட்டிக்கல் பார்ட்ல கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ பார்த்துக்கோ. எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் UML diagrams in detail with neat diagram. அகைன் அதே சேம் கொஸ்டின் தான். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயரோட யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ். LMSல லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன், டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஓகேப்பா. ஸோ இதோட நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஓவர். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல? எனி டவுட்? Okay. Note down the questions.
நான் கொஞ்சம் யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறேன், அதெல்லாம் நோட்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க, கிளாஸ் ஒர்க் நோட்ல. ஓகேவா? ஆஃப்டர் 9th I will check your class work note. ஓகே, நான் இப்போ கொடுத்துருக்கிற எல்லா அசைன்மெண்ட்ஸும் உங்களோட நோட்ல இருக்கணும், எல்லா டயக்ராம்ஸும். ஓகேவா? நோட் பண்ணிக்கோ. Question number 1. Draw the use case diagram. Draw the use case diagram. Draw the use case diagram for student information system. Student information system. Student information system. Question number 2. Draw the use case diagram for stock maintenance system. Stock maintenance system. Stock maintenance system. Question number 3. Draw the use case diagram. Draw the use case diagram. Draw the use case diagram for BPO management system. Draw the use case diagram for BPO management system. Okay, start drawing. Complete பண்ணிட்டு ஒண்ணா போஸ்ட் பண்ணுங்க எனக்கு. I will verify. Three questions. First one is student information system. Second one is stock maintenance system. And the third one is BPO management system. Start drawing.
see மா ஃபார் 13 மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகேவா. ஸோ 6 மார்க்கு கேட்கலாம், 7 மார்க்கு கேட்கலாம், 13 மார்க்குக்கு டைரெக்டாகவே கேட்கலாம். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தி மார்க் யூ ஹாவ் டு ட்ரா தி யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் ஓகேவா. ஸோ இங்கே பாரு, இது சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், பட் இது எவ்வளோ எலாபரேட்டாக இருக்குது ஓகேவா. ஸோ மோர் யூஸ் கேசஸ் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம், எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா. ஸோ 13 மார்க் கொஸ்டினா இந்த மாதிரி எலாபரேட்டாக ட்ரா பண்ணணும். அதே மாதிரி திஸ் இஸ் ஆல்சோ தி சேம் அப்ளிகேஷன் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். பட் இங்க வந்து பாரு, ஒரு என்ன ரெண்டே ஆக்டர்ஸ் தான், லைப்ரரியன் ஸ்டூடெண்ட் ஓகேவா. ஒரு 7 to 8 யூஸ் கேசஸ் போட்டிருக்காங்க, ஷார்ட்டா இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தி மார்க் பேஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ட்ரா யுவர் யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் ஓகேவா. சேம் அப்ளிகேஷன் நீங்க ரொம்ப டீடைல்டாவும் பண்ணலாம், ஷார்ட்டா அதோட கான்செப்ட் என்னன்னு புரியுற மாதிரி சிம்பிளாவும் பண்ணலாம் ஓகேவா. ஸோ மார்க்கை பொறுத்து நீங்க வந்து டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டா பண்ணணும், இல்ல கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி மார்க்கை வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டு டிரா பண்ணணும் ஓகேவா.
completed. Abhinav, please what about others? Make it fast. Complete the use case diagram for the three applications. Make it fast. Divya completed. What about others? Make it fast. Completed, Appa. Okay. All should complete in your classwork note. Okay, va? While you are coming to college, I will verify your classwork note. Okay. Okay, ma. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Next class, I will start the unit 2. Okay. Thank you, students.